kwa sasa kuna kwa kana ujinga kuna ujinga ati kuna some, like a tribe that's lighter ile kuna less melanin huko iko iko ni tribe gani mostly ni sasa Acholi kuna Bari yeah the so Sikia wachaka ni weupe huko. sisi ndio weupe huko In another life. manze muna represent tindo to light skin unajua mimi where I come from I'm the lightest and then notice in art there's what we call saturated colors hata ukiedit the saturated so now there is a now when you're saturated now where I come from I'm brown I don't notice unajua saturated but brown nikikucheki sasa vile tumeka na wewe hapa vile nimeka na wewe hapa ndio na notice wewe si ile wewe si melanin alafu hata pia nini best yako pia best yako kwanza mtu hawezi jua ni msudi Wezi. mtu hawezi jua ni msudi wana Mkenya mbaya anaka Mkenya mbambo si ndio that's why hata wewe kitu fani ni unless mtu akuangalie from your features hizo za nini mtu hawezi jua but kuna vile nyuaga na like your height alafu vile unatembea ndio unajua huyu unaona kashaishika bunduki whether call us Charles Sodia kila mtu nyotolewa hizo the Charles Sodia ni Makarios there's a joke I did about talking about war so I was like you una bullet kuna kitu inaitwa bulleting in comedy kwanza nikasema I myself bulleting hii kitu ni kitu nimezoea so watu hiyo joke ilisink watu wakacheka bulleting ni kitu nimezoea na nikasema machal soldier ndio wakapata sasa joke ikasink in na kwanza ulijipataje comedy manze ni hao ndio wali-inspired unajua like when I was young I used to be goofy wacha niseme jovial I used to be just mimi ni mtu talkative sana mimi naongeanga sana there's this natural humor in me so then they were like hey man you're funny because nikiongeanga lazima kuna place fulani watu watacheka so nilianza from high school I used to do comedy I used to do theater I'm an actor as well okay so ndio nika venture but my favorite was to do like stand up like a very live performing ile organic unajua the stand up comedy is the ultimate it's one of the hardest because unaenda huko on stage you don't know people most especially mtu kama mimi I don't like miss you vile wa Kenya who behave you know like sijui deeply but now I have to relate because comedy is you have to be relate you have to be relatable in order for you to laugh at my joke but when I crack something that you don't know you won't relate it can be funny but would I relate in it so you have to identify so I joined comedy in 2018 nikaanza na hizi bigger platform hii Churchill ulianza na Churchill been going for auditions for like almost a year kwanza nilienda Talanta Mtani for this competition ya nini and then now my aim was to at least to represent myself into a bigger platform for Churchill but now sikuipata because it was really hard I don't know the criteria they used to I know. unaenda auditions and then like mtu anasimama hapo mtu anakaa hapo alafu una represent jokes zako so it was really crazy there's no any like a room where like you guys can do workshop like you come with the idea like, and then now we work we detail the joke kuna kitu kama hiyo unasema kama ni mfani sema jokes zako hivyo tu so it's not it's not a stand up comedy it's kind of like ni kama tu like nisema commercials nini comedy of like so pia nikaa inaonyesha make this one guy laugh because he's the one who knows what's funny which is very tricky because there's no one person who knows what makes people laugh najua like laughter is what is it called it's you might not be funny to one person but you're funny to the next I mean, you're not funny to one person but you're funny to a bunch of people so I understand that is true and because now and that you see niche like if you have a niche like the way I normally talk about where I come from me I can't talk about I talk about Tinder I talk about other countries I talk about something I know something I've been surrounded
and that's identify you that you're authentic and your niche is really sellable. Like you're giving people a story, a different story, like people will want to understand. Like the way you invited me for your podcast because you're interested in the story. We met at first time and you were interested in, hey, who's this guy? I need to hear from him. That is now being unique. And you're telling your story in a funny way. That is now a stand-up comedy. And that is now where like you bring in laughter through your story. So nikaanza kupolish hadi ikafika COVID ikakuja. Hapo sasa tukapolish vibaya ndio nikajua like now I know what I'm doing. Yes, I'm in the right track. Uko na polish na nini stand-up collective Yeah, stand-up collective na Doug kameni polish, Eric kameni polish, you know. Yeah, and which is good because they're my mentors. They're showing me how to do it, and they encourage me. Hey, Maketh, you're funny. If you do it the right way, you're telling to do, you'll go far. And I listen to them. Yeah. And that way, when I'm on stage now, I'm not fumbling and I'm not struggling. Yeah. I'm just doing the right way. So that is the best thing of doing comedy for a while. Oh. And if you're in it for quite a while, it's becoming a norm to you. It's becoming something in your fingertips. Because comedy si kama sport. Sport, you need to be younger in order for you to play. But comedy, the more you grow older, the more it's now becoming a thing. Because it's something that you'll be having a lot of knowledge about what you can talk about. You'll be having freedom of expression. So that's how I ventured into comedy, and I'm still growing. I've not yet made it. I understand. Visionable, and I want to make it. Ile siku, I don't remember the jokes you made that day. Well, it was a really funny set. Oh yeah, the joke I talked about how condoms work. I mean, as I repeat, there's no problem. I was saying I like how condoms are branded in Nairobi because Kakuma, the KGVV something. Condoms are, everything is just uniform. Everything is just like, because everything is uniform. You're giving food together, everything is uniform. So I like how they branded, like there is trust. There is a sure. You're not even sure. There is do's, you do what. My favorite was Gok. I mean G-O-K. Gok. There's even a slogan, or like the way Nike just do it. That is a slogan. So maybe in some condoms they write, don't come quick. That's a slogan. So in Kakum refugees, our condoms are so usual. They just write donated by UNHCR. Don't come quick. Be safe. You need resettlement. You need resettlement. You can't be resettled hapo ukiwa. Sindio? Hauzi enda country ingine ukiwa na like some venereal disease. They do those blood tests, Yeah, they do. They do a lot of they don't need tuberculosis, hepatitis, those things. HIV AIDS, you can still go. You can still go. Oh, okay. Yes, a big deal. Back in the days it was a big deal lakini, si ndio? Sasa hiyo si wamejua like kitu tu. So that is and mostly how I do my joke, the real life situation. And I'm this comedian who tells story in a very funny way. Like there's a story about my uncle. My uncle went to school. He was 32 years old. True story. That true? 32. Akona 32 years. Mtu mzee. Jakanza class 1? Class 2. Oh, class 2. Okay. So your story nimeka into a comedy. I was saying, you know, like you being in your own school with your own uncle, it's like bringing your own bully to school. You know, African parents, how they bully you. They will be like, do my homework. If you don't do it, I'll go beat you later on at home. That way you see Kenyan teachers are very respectful. They respect when you're elder. There's a way they treat you. Like I will be sitting here and then teacher will come, hey Maketh, why did you do homework? Stupid, you don't even take a shower. Lay down, you know. Lala saini kuchape. That thing was not being done into my uncle because the uncle yangu ni mzee. So mwalimu akikuja akifanya makosa Uncle Garang, how is it going with you? How's your wife back in South Sudan? I know you'll do that homework tomorrow. It was crazy. Even he represented himself because when they called parents for
those parents guidance for meetings, he represent himself. I represent me as well. So it's crazy. Alafu was it all? He's Sudanese tall. He was tall, man. Oh shit. But ako na ndevu. Oh, at least he'll say. So sisi tuna mtu anaweza kuwa na 40 years about hana ndevu. Nyinyi. What's this? Hizo jeans zetu kuna venye. Yeah. Was na affect ndevu? Ndio maana tunaitwa Sudanese. Sudan mean black Sud. Oh. Our breed is really mwili yetu. Sunburning hakuna. Najua ile ni melanin nimeshika kushika. Miko nafikiria ati mnafika 40 years bila ndevu cause you are child soldiers. Ama ni hiyo sauti. So the gun is there like I don't need it. Ama ni zile chemicals ni ndio to affect. Za kutandika na risasi. Ndio. Okay. Alafu sasa nini? Madhako nimesikia ukibonga juu ya mother. Buddha? Ako Sudi. Yuko Sudi bado? Yeah, ako Sudi. Also he's still alive, eh? Yeah, he's alive, yeah. Oh, okay. How many even my siblings? grandmother, she's alive. Oh, okay. Yeah. It's only both grandfather ndio daddy. How many siblings? 6. Mko 6? But we are 13 in number. With different mother. But on my mom's side, we are 6. Okay. Oh. On my stepmother's side, they're 7. So you are... I'm the firstborn. Yeah. Yeah. So when your mom was crossing over to nini? Because ka ulikuwa 2, mwisho ulikuja solo. Lilikuja solo with with mom. Yes. Ala Buddha akakam sasa later on ndio wakaanza kunini. But Buddha sasa ali terminate yo nini ya refugee. Alirudi home. So is no longer a refugee anymore. Okay. Unajua huko na kuniambia Buddha akakam. Niko najua alikam Buddha. Nasema mko 6. So alitoka from a wetter country so so he was wet. So. Okay. So ali terminate yakarudi huko. Sasa nasibado kama kwanza rudi akajainuka. No, is a very it's a carpentry. It does is vitu za creative za kutengeneza manyumba. Mtu tu creative kutoka mimi. So you get your kunini. Alafu kwanza nini? Talking of Sudan, nimesikia kuna hiyo town uli mention Nimuli. It's a border of Uganda and South Sudan. It's there's a refugee camp in the. So Kenyans would read it as Nimule. They call it. I don't know why you call it Numule. It's Nimule. Nimule. Yes. Nimule. But now tunai sound ki home yani. Nimuli. Like that. Oh, okay. Yeah. So it's the second biggest city. Yeah. Now in South Sudan. Yeah. Oh, but unasema inashare border na Uganda. Yeah. Na historia nini ati I don't know if the rumor was there in South Sudan but kulikuwa na rumor that Museveni alikuwa involved na death ya nani Garang. How true was that? Ama ilikuwa tu rumor tu? Do you people believe that as South Sudanese? You know, sometime these walami wanaweza tumia tu like other ways of like trying to juwezi come direct kwa kuwe. Yeah. They use tools at least to make that happen. Yeah. They someone can use you now to kill me. So I'm not sure about it because I will not say, but as well nimesikiza vitu kama hizo because Garang was really trying out at least to bring people together. He fought for liberation in South Sudan. It was Pan-Africanism as well because the guys who are talking of like African United to have one currency and try to be tired of what walami wanatufanyia mwana. So ni mtu like it was really visionable and that is the reason as to why maybe walimchukua yeah because the days back he went to America and he was told that he bona unapea mafuta wa Chinese. So Garanga kasema there is what we call a HEC, International Criminal Codes, because Jugo nini Netherlands and the US as well, that they're powerful. So they will be like, okay, if I give you now nikupei mafuta na tupigane, who should I go with? Who should I go like ni report you into like nani? Yeah. Or some of this nigga is fucking smart, so
and then the races of like saying it's black, we don't need black people. Akasema nataka kama unanifukuza hapa, nataka utoe hiyo pupil hiyo black kama sijui inaitwangaje, utoe niende nayo. Yeah, kwa wazungu. So is really ni mtu aogopi. He was just sacrificing maisha yake on protecting African at large. And more especially unafaa kwanza kwenyu. Yeah. So that's a little bit I know about the story line about it. But yeah, there are a lot of things I would say maybe that thing happened. Yeah. Yeah, because nimekuwa nikisikia. Because it was really sad, man. It was really sad, man. I remember those days watu walilia. Watu walilia mzee. Hiyo time mlikuwa mshapata freedom kweli? Bado. But now kulikuwa na ile agreement in 2005. It was done in Naivasha. Yeah. Because mlipata agreement 2012? Now that was referendum. Like to split the country now. That we did referendum in 2010. Now we get independent. We get now our rights in 2011. Yeah, I remember your elections. In 2011, sir, we're becoming our own republic. And we're happy. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay. So his target was to unite Sudan at large and becoming one president. That's what he won. That was his aim. Yeah. Or even yeah, he didn't want to like South split Sudan. It. Yeah, he didn't want that. Na Arabu wangekubali. See that what he won. Who was the majority population wise? Nani alikuwa wengi? Waarabu ama nyinyi? Tulikuwa wengi. Yeah, kushinda Arabu. Yeah, tulikuwa wengi. But Arabu pia tulikuwa 50-50. Yeah. Yeah, cause maanishani na hiyo yote bado mko na time ya ngono. Yenye ngono waga powerful. Risasi zinalipuka huko nje lakini mzee iko like let me finish. Ndio maana tuko wet country. Yeah, you can't be wet alafu use videos if happen. The practices things. Cause me in my mind niko na assume like in the bigger Sudan population niko na assume maybe the South Sudanese kitu kama 30%, the rest ni 70%. Kumbe mlikuwa like 50-50 na bado unawadedisha. Inaonyesha bila kuwadedisha mlikuwa majority. Tulifight manze. Hata in help of Magiso from Ethiopia and other things, other countries walitusaidia. Vile tulianza sasa kuamua manze Arabu wametupeleka vibaya. So that's how things were happening. Yeah. Oh, okay. Na sasa kwa familia yako vile umesema wale the Kenyan side nyinyi wa sita, wote mko ama kuna wale wameisha majuu? Tuko sisi wote. Wamko huko. Yeah, it's only my uncles ndio wameenda huko. Oh, wameisha country gani? Ako Australia, walitoka kitambo. And my aunties back in Canada, the other one in Washington, Seattle, US. Yeah. Na nipi alipitia Kavajeje? Wote like nikavejeje wote. Nauliza Manute. Mimi kuna mwita Manute unaniambia ni Manute. Manute alipitia Kavajeje? Manute sijui kama aipitia hapo. Maybe he was a refugee in Egypt, something like that. I've never like tried to navigate the story or rate his story. Yeah. Ma refugees hiyo time kuna wale naga Egypt? Wengine Kenya, Uganda, Ethiopia. Yeah. Kesi kwa nini my mind kwa najua tu nyinyi wote mlikujaga Kenya? Hapana. Okay. Yeah. Ina depend na vile nini yako ili happen. The easiest place to happen. The roots you are. I think tuko karibu na Kenya ndio maana. Okay. So nini so kuna hii time umebonga juu ya now chuo kulikuwa na hiyo jinga ya students. What about the teachers? Did the teachers have that thing of go back to your country like the only thing they do teachers used to give example of our country. Not even positive, in a negative way. Because they will be like soma endo usaidie country yenyu mbona. But hiyo ni positive a bit. But kuna ile like huko bado mnapigana. You know, a whole teacher who's like trying to orient you to be a better person in life. Fai kuleta vitu kama hizo. And that why he's a teacher. They're the one who's supposed to motivate us and telling us that, hey, work hard. You might be the one to change your people. You might be the one to change your community. Because now you'll get this education. Education is not all to pass exam. Education is to empower you and to remove ignorance in you and be able to at least to
bring inclusivity among your community and bring people together and try to educate people and how to work and how to be identify themselves. So but sasa walikuwa wanasema wewe huku kuko aje? I remember there's a teacher who was saying Maketh akioa Njeri na wakizaa aka switch off the light. Well, that was funny. That was funny to me. Watazaa mtoto watu walicheka. I remember ni primary. Watu walicheka vibaya. Unajua Kenyans wanakuwa very wanapenda kutease watu. Lakini hiyo si ilikuwa bado ilikuwa cover JJ. Ilikuwa cover JJ. Sasa cover JJ mkomna? Sasa I was in Turkana, there's a school called Kornyanga. I was in boarding school. So they used to do that. Unajua wanaongenga sana. Example, umeona Maketh, umeona Sudanese. Okay. Ama ukipigana maybe kuna ile mtu amekuchokoza na umefume sana. Teacher kama teacher kikasirika ataanza kuongea wewe huku si Sudan. People don't fight here. Okay. Look, those are very negative. You don't say people don't fight here. You say, Maketh, control your hunger. And at least try to learn and how Kenyans do their thing. At least you blend in. So such stuff ziko. But now kama uko na strong endurance, utapenya hapo. Uko na weaker one, utabaki hapo ukilalamika, bona I'm being isolated. So ulishatafuta kanjeri fulani? Njeri kitambo, but ilikuwa ngumu kumwoa. Nakumbuka nilijaribu kumpigia mamake. Unajua Kenyans are really very business oriented. Huku kwetu ukioa msichana unalipa milioni kadhaa. 2 million, hata mwingine 100 cows, 200 cows, nafika hata 10 million. So nikasema Njeri sina kuona kupeleka kwetu. Wapi? So bonga na madhe. Mimi nikafika nikapiga madhe straight away. Hey mama Njeri, hey Maketh, how are you? Uko aje? Uko poa? Nikasema niko fiti. Si unajua been dating with Njeri for quite a while now, but I would love to marry and take her to South Sudan. Kacheka kwanza, kijana umerusha na akili wewe. Vile huko kunanga maji, watu wanakufa njaa. Ezekani mtoto wangu yeye aenda Sudan Maketh. So it's fine if you say it like that, but I would love to pay a dowry of 10 million. Akakuuliza kijana wangu, utaanza na deposit. Kapea. Si unajua kuna construction na hapo na imenishanganya akili, ndio maana nikafikiria vibaya. In fact kwa wili unaweza kuchukua na 15 million. Tu watavumilia huko. Economy. Watavumilia. So acha tu rewind kidogo, acha tubonge juu umse Manut Ball, first of all, wewe saizi height yako ni 6'4". 6'4". 6'4". Height ya Manut ilikuwa 7'7". Jamani mtol. So nini vile mademo anatafuta tall dark and handsome nyuaga directly proportional ama amoza pata msei kwa 7'7" ana pack 5 inch. Hiyo sisi ipo hapo. You know sometimes like mtu I myself I'm 6'4". Na ni ukipatana na msena Mkenya mmoja kwa 5'1". I'm sure it gets like belly upper like my belly button like kichwa yake inaweza kufikia hapa. And there's some things that will struggle like maybe catching up in a club. You know you must dance. So going down maybe ni kneel down, you know. In order for me to at least tukae pamoja. When we talk maybe she hata feel atakuwa tired, so I have to maybe look for a stool. It's crazy. So I could imagine mtu kama Manut 7'7". Do you know like I don't fit even in a bed sitters sometimes. I once invited my friends to sleep. Imagine ilibidi tulale kama mlango imefunguliwa. Yo tutoshi bwana. Mguzi ilikuwa zimetoka nje. So kitanda nyufanya nini juu ya kitanda unless you take special now. Because like nikilala kitanda 4x5 I have to sleep in a very different angles. Either vertically, horizontally. Ama nijikunje umeona. Such a scenario if you want to turn you kilala unafaa kuturn, so you have to switch on the light ndio usigongishe kichwa. Na sasa inamaanisha Sudan yenyewe
South Sudan vitanda zinatengenezwa kuna a whole standard new standard yeah I think they should even bring another 8x8 or 6x6 asitaitoka 6x8 cause niko sure nyisi wanono sana tunakuwa tu refu to slim the Americans call very tall and lanky. Yeah. A lanky guy with some big hand knee. These guys are really pretty tall. Yeah. Damn, because so Manut ni mtu mrefu sana. Okay. So I could imagine when Manut was, I don't know, like there's some parts like Manut when he comes maybe place kama hii nyumba yako. I'm guess haezi fit. Haezi? Yeah, cause kupita ataingia ile design ya utakile Kenyatta akiingia kwa Bongo. Shona ile picha ya Kenyatta akiingia kwa kahao kalikuwa kama kwa rural electrification. Kama Walikuwa mebend kama tent. Ataingia hivyo. Ataingia hivyo. And how much was he revered in South Sudan? Alikuwa napendwa ama? Yeah, Manut was from Gogrial. Yeah. And his community was really tall. That's why he was taken for playing basketball. And he has been making waves in the United States of America. His blocks were really lethal because like no one can shoot it on his face. Yeah. Unless you have to be really athletic. You have to have a height athleticism in order for you to maneuver Manut. Because when anywhere ndio si unajua basketball lazima urushe ni hivyo tu rubber stamp a lot of thing so Manut was really a good lethal defender. Ni mtu hata hezi dunk ni mtu anaona tu rim iko hivi ndio hii anayekelea tu mtu wake ndio anacheza pia saizi ama mtu wake ndio anacheza yuko high school ball sasa ako NBA iko NBA tayari alipata injury though so hiyo imemslow kidogo but is recovering. Na hiyo jina ball uko nasema ina kuaga na certain meaning like for example when the twins were born and then after twins now when there's someone being born it's called ball. Okay. Kwa sisi tunakuaga na the twin thing so twins are either called Opio and Odongo or Apio and Adongo. That's the name for the twins, but I don't know who comes after twins. There's a special. I don't think there's a special is name. like Chan or Dit DIT CHAN Chan or Dit, and there are people think that we have similar names with Chinese. We have Yong. We have we have Yong. We have Deng. Kuna best yetu jo Majok Deng. We have Ding, like my grandfather called Ding. Do you have Dong? Dong, there's Dong. DONG. Shit. Dong. It's called Dong. Ring. Dong. So Dong. So ni ile ukitanga register high school. Dong. Ding. Deng. Chan. Zizi yo Dong na kuuliza cause najua. Naambia tu dem kama itwa Dong, what will you give me? Myself. Do you know Dong in our language ni kitu ya ku harvest nini? Sijui ni kama posho meal but a traditional posho meal where like unaweka maize alafu unaigonga sijui nitaelezeaje but watu unaidong. Something like that. Dig. So it's called Dong. Okay. So I think our names originated from what we always do. See, that's the same thing with Kijaka. Kama Wakikuyu Wanjiro Wakaraga ati Wakaraga Washofo sijui jina zenye hizo zinaitwa na wewe ndio gonna za alafu kwanza wacha to go back to history ya resettlement so for you to be resettled lazima kuwe cover JJ ama lazima uko cover JJ lazima as well uko na active you have to be active in the refugee camp. You have to be really, because there's something that we're given a card where like you receive your food. So when you're active, that is the criteria they use. Probably they can go through your background and how long have you stayed in Kakuma and how much have you left Kakuma and they see and then like now they pick maybe this guy. There's no anywhere you can go. Maybe he's not willing to go back to his country. So they bring a process of profiling refugees with different.
they can actually design 70% and 10% each nationalities, because we have different nationalities. Kavajeje kuna si Sudan peke. Sudanese kile watu niko sure ni wa Somali, Sudanese na Somalis, Congolese, yeah. We have Ethiopians, we have Rwandese, we have in Burundi, but it does the same thing. We have Sudanese. Yeah. Or not just South Sudanese, yeah, we not have just Sudanese South Sudan, pia. yeah. We have Sudanese wala Arabu. Yeah. Okay. So that is the criteria they use. And back in the days, Garang signed the resettlement processes because he was saying these people of mine, when they're in Kakuma, you can resettle them back. You can resettle them to US to at least for education, at least to better their life, and then maybe you can come back. Yeah. And now they're using different criteria. Yeah. So unafaa kuwa resettled, usha go through the whole process ama ndio naanza? No, lilianza 2015. I remember it was August the 20th. I was going for interview. Oh, okay. Yeah. So ulienda interview wapi? Kakuma refugee, Kakuma camp. There's it's called compound. That's where the UNHCR office is. They have different offices. Yeah. So we went there with the family, and then we are being examined with a few questions and ask, are you the real mother of these, and the birth certificates and schools, vitu kama hizo tu. Just basic question. Yeah. And then they tell us why they call us and you guys want to be resettled. And then the process will take long. So it's something that it's something that it's taking like process. It takes that's why they call process. Yeah. Oh. Yeah, so that's how it started, and then in 2017 ndio in 2016 tukapata letters from the US. Yeah. Then now we go through interviews, the different interviews that they do. Like this RSC, Resettlement Support Center. Yeah. JV, kitambo ilikuwa JVA. So the RSC, Resettlement Support Center, they take you through interviews. Yeah. They're the one who always take you through interviews. And then after that, now because they have partnership with the UNHCR, the UN, and the United States. Yeah. And then now they're traveling now. After ukikuwa eligible, like now you will be resettled. They transfer you to IM, International Immigration. I don't know, IM. Yeah. So IM process everything. IM iko bado Kavajeje? Iko Kavajeje, hata iko main office yao iko hapa Nairobi. Okay. Yeah. So it's an independent organization. Ushapita hizo zote? Yeah, nimepitia IM. Now IM, they're the one who will tell you when you will travel. Yeah. Which is RSC. RSC, they're the one who always tell IM, this guy is supposed to travel. Oh, okay. Take him through under this process, and after that, now, when you're done, they take you. When you have things that they don't want, they give you medications, like ukipatikana na zile ugonjwa wa utaki. Yeah, they vaccinate you, they give you 6 months, and then you re-nini again. Oh. And if you fail, you don't fail completely. You're given 90 days. You re-nini again. You've been pre-interview again. Kwa kuna mpenzi ana Kaswende wanakupatia time Kaswende. Kaswende ishe. Takwende. Juko ni. Yeah, so that is the process. That's how process works. And it's opportunity for anyone in refugee around Kakuma. It's not only for South Sudanese. Na nini hizi stories wanaga kwa lama herade mibida kuna vile kuna kwa gana cross cultural like marriages that end up happening, like Msomali fulani amemarika na Msudi. Inakuwa ngumu huko, ndio wana practice nini sana tribalism. Na tribalism. Like for example right now unapata Wasomali, they do their thing by themselves. Yeah. And Wasudanese wako peke yao, Congolese wako peke yao. There's the liberal of being together hakuna. Because ni watu wametolewa kwao in a different, ni wale wametolewa huko ndani, so they believe in their culture. So inakuwa ngumu sana. The only place watu upatana ni hizi processes sasa. Ama schools, any other thing we do together, everything. Alafu nilikuwa nasikia kuna time kwa tumeteka short commercial break, nasikia yana na kuenjoy juu ya tattoo parlors in South Sudan.
manze Ian alikuwa na unajua sometime ukipatana na wale wanakuenjoy wana imagine nikaa saa hizi usema Maketh ati tebu twende hivi twende tuchore tattoo. Unajua tutafanya nini kwanza? Lazima wewe unanienjoy wewe. Imagine mimi now this good melanin. Tattoo itaingia wapi? Tattoo itaingia wapi? That's why mko mnaseti zile mark. Si ndio maana tunaweka hizo initiation mark. Because that is called original tattoo, haina ugonjwa. Ni kitu authentic. Ni kitu itakufanya ukae sijui sura fulani, but ni tattoo. Tattoo imenona bwana. Yeye ninakwambia unaga. Ian, angabile wagazime nini? Zimetokea. Mimi naambia jo mimi ningekuwa huko. Ninge try experiment ya kuziseti jo for gas. Ungetengeneza dimples Yeah? Sisa sura za machine za sehemu nyeti jo. Nikiingia dem yuko like once you go South Sudan you never go back. But unajua shida hiyo lazima uweke on a hard place. Yeah. What do you mean? Siki mali unaweka sehemu nyeti. Yeah. Sino nashindwa like yeah, ingekuwa inawezekana na sehemu nyeti ingekuwa lazima kume steady. So like tattoo hata kuna other Kenyans that wewe chora tattoo. Yeah, wajaka pia. Wajaka pia inakuwa ni shida. Lakini bado unucheki watu chora green. Kuna wale wanaika ink green. Yeah, wanaika green ndio watu wana prefer ndio poa. Okay. Ndio na feel nini? Je, tattoos? Wao wanapenda tattoos ama kuna demo ametandika tattoo? I personally I don't like tattoo. Yeah. There's a reason as to why I don't want it, and unajua kila kitu ni choice. Everything is all about choice. So kadem ka light skin kana tattoos hautaki? No. I don't like tattoo in my body. But now, when I see this to someone I can judge you. Maybe there's a reason as to why you Azizi, but do you like it? Like you don't naipendanga ikioko on someone ka light skin kamechora. Kwanza kameweka hapa between the border of Uganda and South Sudan. Unajua those tunaelewa yanasema. Okay. I guess si wote tumekubali South Sudan is a wet spot. Uko wapi Maketh? Nimestaga hapa kwa border. Kuna vile na processing like visa imekuwa mbaya. Una slide in. Your time you stop being a dinka to being a dika. Dika to be a dika. Unaambia like I want resettlement. I have resettlement. Nini so easy whatever camp, sindio? So a lot of people are born there, sindio? Yeah. So mtu akizaliwa hapo, what happens? How do they identify? Are they Kenyans? Are they South Sudanese? Are they Somalis? Like depending on where they're from. Yeah, depend with because your parents are from South Sudan. So ni kama tu this design ya when I'm American right now. Yeah. Na nizae na mtoto wangu kwa Africa is automatically a citizen. Yeah, American, yeah. So that's the same policy that I think that they have. So hata ukizaliwa huko, you're naturally a South Sudanese, but you are born in Kenya. So you identify as a Somali or as a South Sudanese or Ethiopia. So most of 70% of the young people were born in Kakuma refugee camp. And they're called as South Sudanese. Okay. Yeah. So what lazima to describe? Hizi house za South Sudan zinakaje? Si tents? Hizi za South Sudan. Watu wanaishi kwa? Hapa Kakuma refugee camp. Yeah, kuna houses when you started for a starter you unapewa tent. Yeah. Ni kama mnaenda kwa camp. So I think that's why they call camp Kakuma camp. Yeah, so unaanza na tent and then after that now unakatengenezewa kama nyumba kama mabati. Mabati. Kama mati kime alafu mabati. Na good kuna jua manze. Ukienda Kakuma sasa unapata ni 90% ni manyumba za mabati. Kuzile kitu nashindwa ni zina generate mabati vile ni thin bado sehemu nyetu inatembea design hivi mpaka mnazana tu bado. Manze watu wako fertile huko bana. Hata ukifanya jamaa anasema niko nayo. Kubaya huko. Azini watu wajaona hata hizi unajua sometime ukicompare Nairobi with that side. Those guys are eating organic food. Like wanakula vitu very natural. Unapata azija affect any immune system. So ukienda tu wewe ni mtu kajeje ama inatokaje kajitu wewe ni mtu hivyo unaweza enda hapo hata 50 kids. Na nini na hii inamaanisha
si lazima kuna kuaga na drama tuseme kuna mse wife amehepa war the wife thinks the husband is dead sindio amekuja ameishi cover JJ maybe for 3 years in those 3 years akadesign let me move on gets a new husband then the original husband shows up I was not dead. I'm sure such stories happen ama yeah zina such stories happen. Imagine you can even lie to get something for yourself and to me like it's not good to lie. Honesty set you free. So people have different approach of how they express their feelings and their stories. So stories kama hizo zina happen. Kuna lot of vitu kama hizo zina happen like kama marriages and working and working sometime. So it's crazy. Okay. So but aujaisikia drama kayo ile msee amekuja iko I'm alive, you're cheating on me, who's this new man? Hakuna sijai happen huko, sijaisikia. Unless kama ime happen but sijai. You kakuma ni place ingine kadogo. It's a small town where kila kitu inasikika. Oh, it's tight. It's a tight town. Very tight. Intimacy. There's that intimacy in it. Ndio maana inatoka kabajeje. It's good that it's tight. Yeah, that's why nimetumia my choice of words. It's tight. I think the name is really right. Huh? Yeah. Okay, Kabajeje. But Kabajeje looks like an interesting place. But now, is it surrounded by cops? Is it like what stops people from misusing it? Like mse tu minaweza kwa tu Mkenya life imenitandika niko wacha nijifanyishe mimi ni mzudi naingia pale kaa best yako ball cause ni ball ama ni ball ball kwani si naweza ingia tu hapo nijifanyishe. Kuna venye like mtu yako unaweza jua ukipata na huyu sasa utasema huyu ni mtu wetu huyu kuna venye hizi unless kama una any as in una any identification on documentation around Kenya. Unaweza danganya I'm from Congo, I'm from Rwanda, I'm from Uganda. They accept that. But ukienda huko ukiwa pia Kenya wanasaidiwa. It's a agencies are refugees or help. So any Kenyans that are vulnerable wanasaidiwa. Unaweza pata kwa they're getting free things too as well. Those need help. But do they get resettled, no? No. If they can prove you're a Kenyan, you don't. But I'm sure kuna Kenyans udanganya na wanahepa. If I can speak the language, sinakuja tu pale mimi toposa. Si ndio? Ama useme mimi ni Congolese na mimi ni mtu lanet. Nika vile naongeanga saa hizi. Mbona hizi sema like wewe ni Mkenya. You skin tone na vile niko tu. Maybe meno. So musudu ujulikana. Kuna venye tunajulikananga. Maybe ni venye sina meno ya chini. Niseme fuck off. Fuck yeah. So unafaa kwa resettle wapi? US. Place gani? Ama ujui? Still, but I guess maybe it will be maybe Seattle, Washington. Seattle. Okay. Hopefully. Kuna msali kwa joining from Seattle. Ilikuwa ganani jo. Leo tulianzaga live. Tuko na tunafaa kufungua hizi mitambo tena tuongee na watu. Seattle. Alafu hapo it's a bigger town. Kakuma unadu nini gani? Like which projects are you doing? Like now I'm working on there's a project called Art for Future. It's a courtesy of developing skills through arts and through comedy, as in most especially creative. But majorly I'm dealing with the art and comedy. By arts what do you mean? Drawing? Drawing, visual art. Yeah, do you do often visual? Yeah, I'm a professional artist. Yeah. Okay. Cause nini wacha nini kuna majuzi niki-edit show ndio nilirealize kula vile mtoi wangu alibuli Ian into putting her painting hapa. Yeah, nimeona one of her paintings. She's really dope. Yeah. She need development. When that's how I started drawing. I started drawing at a young age, but I didn't have facilities. So now when I finish high school, ndio nikaanza sasa now ku work into it a lot. Yeah. So now I can actually draw you the way you are. Oh, okay. I can do you like exactly because
I deal with realism. But nipo you say you can draw me but you can do him. That's good, thank you. Nimesema hivyo. Yeah, I can draw I'm you. from And, you know, I Kabajeje, can so do you. That's the way I am. That's the way I am. Yeah. So you're safe. Yeah, I'm safe. Oh, so unaweza nini like your Yeah. just draw someone. Just go later on, check on my Instagram, Maketh Arts _. Check my work. Oh, okay. Yeah. Okay. I That's know good, unajua that's tu good. ile Maketh comedian ile. Yeah. So like a lot of people don't know if I draw because like how many I'm just creative like technically like na dealing it na vitu za creative trying to So the program it's I'm the vision bearer. Yeah, and I'm working on at least helping my community try to initiate and try to bring them into limelight of how they can work and get a better life for themselves. So even now I'm planning to maybe to host a show. A show that will really help at least to bring comedian together. Yeah. I even once did a show last year. It's called Refugee Pain. Okay. My story. It was really packed. Umai perform hadi generator inaisha nini mafuta. Uko Kabajeje? Okay. Hadi watu wanasema project you're funny project manze. Ilibidi ni project. Okay. Kwani solar amjateka advantage of the solar ziko but sasa now place ilikuwa iko na solar. Iko na solar. But now I'm planning like of nikifanya this round I will be equipped. So ni program naanza and I'm starting it by myself. Even if there's someone who want to like really like because first and foremost you have to unafaa kujisaidia ndio mtu akusaidia. So new program is a long term thing. It's not seek it maybe tomorrow. It's something that will in future. Of talking of music from South Sudan, of course tunajua Jal alikuwa anatoka kwa Emmanuel Jal. Apart from Emmanuel Jal tuko tunajua militant governor. Militant governor. But kile nimeshtuka ni dynamic. Ule wa Kawangware. Ni Msudi. Si ni Msudi? Sikuwa najua jo. Ulikuwa nadhani mtu? Ni mu? Mko fikini msapere tu fulani. Kawangware tonight. Sikumbuki hiyo ngoma vile kuenda but nachoma but hiyo ngoma ilikuwa kali. Mimi najua tu ni msee niko naona tu ni boy fulani wa Ungwaro. So ngeniuliza first ningekwambia ni Msap. Ukiniambia si Msapere ningesema maybe ni Mjaka. Ukiniambia si Mjaka singesema ni Msudi. Go through like 41 tribes hapo before nifikiria because of course ningesema ni Msomali. Sio na Msomali akinini rege. So sikuwa najua ni Msudi. Msudi. Ni Kasudi. Bado yuko Kenya ama yuko South Sudan ama relocate? Sijamsikia for long. I don't know where it is but I think but ni Msudi pia mrefu ama si mrefu sana. Yes, si mrefu. Barako. Ndio maana ulikuwa na mistake like fani nafata sijui vile anakaa tukipita naye siwezi jua na vile ngoma ilikuwa kali. Hiyo ngoma ilikuwa kali. Kina nani Kaideng walikuanga inatonga Task Project Fame. Yeah, kitambo. Okay. Unajua tunajulikananga but mtu amekusijui maybe ameji ako tu. Okay. Na bado nini vile bado na go back to history considering vile wengi wenyu jo mlitandika na risasi bado mkubali mademo wenyu wachukuliwa si mwacha mademo at least spread yo that tall gene kila pahali tall genes kuna zaka mtoi ni karefu jo kwa Buddha tulia Buddha kanyagia yeah. Unajua I think the you know like we've been traumatized for a long time now and even I always say that these guys are sick. Not even sick like because when you go deeply to person now I think a lot of things because people lost their lives of the family. I know and the trauma is really really out of hand so at least these guys need like they really need to be they need therapy like to be motivated at least ndio warudi into their senses so unapata a lot of people from Kakuma, people who have been refugees for a while. The people who they're hardworking. They want to fight. They want to be better people in the society.
they don't want that to be called kila time ni refugee or najua no one love to be a refugee but because being a refugee inafanyanga like unakuwa controlled unakuwa tu under one place you don't move yeah but when you're smart enough you find your ways. Alafu nini kwa kichwa yangu every time I look at the pyramids let's go Egypt I always assume ziliundwa na nyinyi like your ancestors hizo majina kina Aken hakuna like a tribe in Sudan iliwaga na hizo jina. Definitely that hiyo story ya pyramids kusema ukweli pyramids zilikuwa za Sudan mostly ziliundwa Sudan na black Sudanese Sudan kabisa cause I think that makes sense cheki givle kulikuwa na wasema giant ile place so ina make sense they knew how to handle some of these heavy stones alafu kitekigata hizo paintings hizo manini unanotisigi hiyo vile wamepainti wale wamepaintiwa black wako dark kabisa. We used to be very and they are huge hata ukicheki the illustrations people of Kush we are the K now people of Kush Kushland so hata the country was supposed to be called Kush Kuch watasema tu wakasema South Sudan you were supposed to be called now Kush country so tumekuwa na jina kama K kanyinyi KK Kakuma so hizo pyramids mostly is Sudan and BCs hizo zilikuwa za kitambo. Alafu sasa hii nini hawa sewa big hivyo waga basically like giants when they're marrying do they look for like the same type of girl ama they just marry any girl? Yeah no they just unajua like average height now for girls unaweza pata kuna 6.1 so they want to match the genes because like when you're tall then wendo msana mfupi anaharibu genes zenyu also you want to keep it tall you want to keep the you want to keep it tall like forever so unapata una at least average 6 ama 5'9 no 5'9 ni mtu mrefu sana bwana msana 5'9 mtall sana so unapata hiyo ndio wanatakanga like because now when you're tall enough and most genes zinakuwa strong is our women women have a lot of strong genes so unapata hao ndio wamechukua a lot of your chromosome inakuanga tu sijui aje so now unapata like mi nikioa maybe ni wao msana nafikia hapa ama somewhere here you mean I'm tall already I might have strong gene than that kila lazima sana niulize utu mtu wetu kizaliwa tunazaliwa lakini normal size hatuzaliwagi na tumikuturefu mpaka unajua this is a giant tree wanazaliwa tu akiwa azi si kagu nasema tu wazaliwa akiwa refu so wanazaliwa tu kaka mtoi kadogo baby because average na 50 centimeters I think sindio wanakuwa so katu normal mom say when I was born I was looking just tall you look tall like mikono ilikuwa wingspan damn unaweza jua mtu utakuwa mrefu ukizaliwa jua anaonga na vitu zingine very slender cause imenikumbusha hiyo video fulani ya TikTok ile kuna msee yule that's basically a giant tall and wide that's a giant huoni msee anakuambia nyamaza awezi nini sana kurarua akikuseti kibari hivi ni akikuseti ngotoni za pass out unajua ngotoni kaa blojo yule akichapa nikushua kikunja vidole mbili ni hii fist unazima jo unazima mbambo so it's crazy man alafu sasa tukimalizia comedy bado uko hii area yetu ama unataka kurudi cover JJ haraka nitarudi after this week nitarudi probably next week because naenda kwenda kuna program fulani kuna watu wanataka kuchukua my story they want to capture my story film and try at least to get who's Maketh so I might rudi huko juu soon after this week maybe next week probably and then like working now on organizing a show we'll be having some few meetings with the like of Kin Eric and Eric Lusavali the courtesy of Punchline Comedy Club organizing a show watu wacheke wakiwa huko at least we can organize for the host or we can call other refugees because host will understand this thing and how is it like the path from hapa to Kakuma how do you go
you can use road, you can use hair. Yeah. So Depending road on mfuko yako. Ni gari gani? Roads ni unaweza connect North Rift to Eldoret, take a TAC Rift. Ama uende Kitale the same. Kitambo ilikuwa Eldoret Express, unakumbuka? Mimi in my mind nilikuwa nasema natumia hiyo njia ya kina Mandera. Yeah. Hapana, hii ni northeastern. Yeah, that's northeastern. So tumi njia northeastern? Atutumi hiyo that's hiyo njia kuisurvive peke yake jo ni shida. So unatumia North Rift. North Rift ama unatumia kuna hizi gari za Isili, kuna gari inatonga Tawakal, kuna Tosha Express, so they take you to Kakuma. Naitapitia kina Mandera, inapitia tu kwa North Rift bado. Inapitia Eldoret, Nakuru, Kitale. Hivyo ikienda paka Turkana, Marich, paka Lodwa, Kakuma. Okay. Kawajeje. Kavajeje, man. The land of Nineja. But still we can use air, like you can use utoka hapa Nairobi paka Wilson Airport to Lodwa. To Lodwa 2 hours ama 1 hour ushafika Kakuma. Lodwa hiyo ni via road 20 kilometers. Yeah. Think waipata nini? Next time I think one day ukishaenda US umerudi hivi. Tukiwa na pesa tutachukua flight tuende tuchape ka pod hapo jo. By the way. Ka podcast hapo jo. Tuchape kabisa. Si ndio jo. You know this is a place where I grew up. Even though when I go anywhere I will still come back. And because where is our place umetoka. Nakuja hapo unaosaidia una motivate. It's not too late. Yeah man. So yeah man, nimeshukuru sana. It's a good thing. Yeah. That's good. Na mademo wa Kenya umedili na wagani? Umedili na tribes gani? Hapa na imekuaje? Wagani ni mgani karibu upeleke kwa madhako akwambia? Si ni wale wa Central like ni Central akina hii kina yeye. They are very good in najua hapo wachekagi kuongea wanaweza kusoothe. Aki unakaa poa. Kutolea hizo. Okay, do I look good? Okay. So ujawa tole ile najua naishi Kakuma, so ukinipatia hiyo ku I'll feel complete. Hata nikisema naishi Kakuma nachekanga. Ati ka see whatever. So umecheki at least hii version yangu cover JJ. Ukimwambia naishi cover JJ kabla kama ashikanisha hii cover JJ kile inamaanisha. Unajua Kenya they will take it like kuna place nao cover JJ. Kabla kama ashikivaa JJ. Itachukua time. kabla nyitarada. Lakini buda jo asante sana. Umefanya at least umeunderstand hiyo inchi. But we mwenyewe umekuwa South Sudan mara ngapi? Hii ni swali I think sikuuliza. Ama ni mara moja tu? Ni mara 3. Mara 3. But it's a stretch like naenda this year maybe not and after 5 years. Naenda tu kaa nimeenda poof hivyo tu. Okay. So investment opportunities ushaona huko ni gani? In South Sudan? There are a lot of investment opportunity. Such stuff like such a creative industry and more especially skilled labor. Dealing with the skills and trying to kitu kama just skill too. Hizo ni opportunities. Alafu kusa nini kitu sikuuliza. Taxi apps kama hizi kina Bolt ziko? Ziko but sasa si sana. Kwa sasa shida ni yu jinga sufanya Kenya hizi happen Sudan. Hawezi show up na ka vits. Kara ya ziko 7 feet. Si dereta kwa nabekile. Zote ni umeona ukinipe vits hizi inabidi nitoe kitu ya mbele nitumie ile ya nyuma. Umeona? Si unaona cheki. Unajua mimi mrefu. Hata hakuna haja nitumie side mirror nitakuwa nikitoa tu. Una nini hicho? So manze ni shida sana. Kwa sasa nataka kuimagine wase wako over 7 feet. Ndio maana unapata ngalo big cars hizo V8. Hizo ndio tunatoshea manze. Kani spacious, mguu ni mrefu. Kwa sasa nani alikuwa na specially designed car inaitwa Shark. Aka Shark alikuwa na specially designed kwa show pia Manut. Manut pia. Manut ilikuwa extraordinary. Na unajua magari za huko majuu ni US ni zile Cadillac. Cadillac. Escalade fulani. Escalade. Hizo ndio gari zinafaa Msudi. Cause Msudi jo tu Vitz ukifungua shop ya Vitz yani unafaa tu kufukuzwa jo. Cause inamaanisha huo mtu yenyewe anaweza enjoy gari but you never invite friends and family. And why do they always say it's American height? Hiyo phrase I don't know. Gani? Wanasemanga ati American height. Huko ndio watu werefu wako wengi.
because I think America iliba like even in Africa ni watu wa Afrika walienda huko so waliba like the best of the best ni wao kwa slaves. That's why sasa Ryan ni refu akina sakina Shaq descendant of hata LeBron waga mrefu si ndio? Refu sana. So ni screen inawafanya wako fupi hivyo but ukipana na mtu live unaweza. Kwa screen waga fani kuna watu inafanya gona coverage na warefu. LeBron 6869. LeBron 6869 okay. Kobe ni height yangu. Kobe ni 645. Kobe Bryant, the late Kobe Bryant. Yeah. Okay. Jordan too, the same height, 645. Okay. Height yangu. Kama alikuwa anacheza kama nikaa alitumwa na Mungu. Na so ukiwa kwa kampa huko na try ku I play basketball, yeah. I've been playing basketball for 15 years. Yeah, so now I play for fun. Hizo sijali chumvisha kuingia kwa nisa hizi kiana bala kwa 30 but still bado niko strong. I can still play profession. But basketball is a good game. It's a game it's a very fun game. It's not a dirty game where and game has swagger. But sijali kienda states hizi kwa job unachukisha kwa citizen buda vile tu nilikwambia Johnson tu nini nitongwa Bang Bros. Haja Bang Bros. Nachangeo kampuni. Bang Bros ni kampuni hapo hano zenda hapo tu kama I'm from Africa. A place called Kabajeje. Here's my application. Okay, you're qualified. Can we see how tall you are? Open your chest, please. Yani kitu funny imefanya pia nikarealize yani hao Sudi wote wako states hakuna kama Sudi kesha ya mwako actpon usually hakuna dem hakuna chali stiona cuz no say new stand out so much na vile wako ripped cuz kuna dem Kenya unajua hivyo serious dem Kenya inaitwa Zawadi ni mnoma the ZAA ni za the only thing I plan kufanya ni za ni mnoma ni mnoma design budaki akiwatch video yake budaki ataingia kwa gari ya crash into a wall. That's how ni mnoma your design. Wow. Dem Jozi chukua ameshikilia moja na left ingine right kuna ingine iko kwa kundula ingine iko kwa ache kagicho what na make money. We hope so. We hope so. Like whatever she's putting her body through she better make nini lakini za bambika sana unajua nitry kumtafuta kwa social media kuzungu nataka kuona kani za mget ni interview podcast akiwa mbali si karibu anaweza kwa karibu aseme unaweza dedi jo udadedi jo niko sure kuna DICK breath ingine jo DICK dem ni mnasty bud okay hiyo ni homework uko nayo lakini usifanyie homework kwa kakuma lakini endo mcheki jo ni mnasty mbaya basi jecheki cuz mi waga strictly nikiwa kwa hizo sites mtafuta watu wa black na sijio na msudi na inaonyesha nyinyi wa mko god fearing I guess god fearing yeah true we believe like the way vile tumeumbwa ni hivyo we are honest bwana we are very honest sana okay because pia kuna dem msapere yote wa nani kuna wengine walikuwa na trend last year pia yuko best states anadu porn tindo jini imenitoka but hako nikakana vizuri kuangalia hako in another life mtu anaweza angalia kuzawadi jo huyo jo ali ni traumatized jo alafu kwanza nini tukimalizia hii story tujaibonga umse wa US anaitwa Zion Williamson si ndio unasikia alikuwa nini alikuwa anachotea dem weapon over $100,000 a month serious when do unaenda states tuambie unaweza chotea dem ana do porn over 100,000 every month unaweza dose na porn star alava kupe do wende unamchotea aya bana no si ndio it makes sense why would I do that alikuwa anachotea nipewe hiyo do na nifinye hiyo kitu kani nimeenda mimi nataki kuifinya jo unaifanya nini Mr. Hagi jo mimi siona porn star nikasema nataka kwenda hapo moga misogynistic mbaya jo kwanza alikuwa namlipa akue girlfriend that was the deal jo akue girlfriend
Oja states inakuwaga hivyo. Sasa alikubali. Yeah, What happened in alikubali. the States? Because tell These me. states inakuwaga hivyo. Design wewe nizafika huko. Dema kuapproach kusikuizi sijajua liberalism. Dema niza kuapproach kwambiniaje sasa John nimekunoki. Nataka ukwe chali yangu. Utakuwa okay sawa. Okay. Alafu muende mwanze kuishi. Afu kwambia I'm going to work. What do you do? I'm a porn star. You don't know me. Afu ana expect tu uache tu ende job na arudi jioni. Mimi akisema I'm a porn star ndakuwa Utoroka. ndakuwa kwa kona nikilia Huyu jamaa atakupepeta vibaya. si hivyo like mu feel like kama dema kuagi normal first of all. Okay. Like anikana wa judge but ile kazi joka dem jo like whatever si ndio pata kati wengi wao usafaga depression after wache hiyo job. Yeah, true. Yeah, and they suffer from depression. They are bound to So now wanna commit feel suicide ama abuse drugs more than machali. so wanna feel like now hiyo kitu iko right for them to do. Yeah, iko right. But then ukweli because it's so dark. It's crazy. Kuza ikuagi unajua ingekuwa at least ingekuwa normal sex ingekuwa ni sawa. Shida ikuagi hiyo. Shida ni kabla nimekwambia jua zawadi. Kuna raha iko kwa raha saa ingine iko hapa. Kuna nini kwa mengangana nayo hapa kwa throat. Yani yeah. Mbona sasa? Ule I hope so it need to be extreme. Yeah, it that's now extreme. it need to be extreme. Ule jona ushaona gadem ukasema I hope budake iko alive. Because maybe the mother can take it but as a father sinika ule mtu ya Lawrence Fishburne ulionaga unajua Lawrence Fishburne ule the actor yeah. Sijua mtu yake ni actress wapona yeah. Kuna jamaa alikuja juzi amevaa Irish porn maipata hiyo nini up yo Irish porn so nikashindwa sema yeah I act nikasema hapana. Alikuwa hapa Kenya. Alikuwa juzi hapa nini comedy hapa punchline. Asema na acting. I think alikuwa anatuchocha tu maybe alikuwa advertise hiyo nini. Na mko curious afterwards kuna. By the way Google. Tunge Google mzee hiyo ndio tulisahau. Ambia tu simama stand there. I'm coming back. Coming back. So those stories are crazy. Crazy. Yeah, so Buddha asante sana. Tumeenjoy session. I hope you enjoy. Nimeenjoy man like thank you for at least noticing me and I like the fact that you know no one will know your story. When you don't actually associate with people. So mimi naweza sema like nimeshukuru sana at least umeni host on your podcast. And you're doing a great job. This is a very opportunistic where you try to bring youth together and try to know where to express our things. This is the only place where you can express the problems and where we can fix them. And that I see most of the time now in the cover JJ like people want to actually they want to work by themselves. So now they're supposed to create like to have their own CBOs because they know their problems. Instead of like bringing like a host community who understands the humanitarians. They need to be trained to be handling the thing by themselves. So it's really good. I love this podcast and inasaidia sana. Maybe outside them mtu wako ananijua atanijua. That is opportunity. Even though I'm from Cover JJ, things work well, and I'm from the wettest country. So when you're watching and perhaps you're wet, I don't know. From the nini. So alafu funny enough, hii episode kwa 187. So wase wako US wanajuaga hiyo like 187 waga associated na homicide. So so I hope hii episode imewa murder. Anyway, thank you very much. Tuna hope episode imewa murder because imekuwa ni 187. So kile wiko na nichekesha tuko tunabonga na Ian juu ya saa kuna 187 which is a homicide. Alafu kuna place in Brooklyn where the nini akoga 718. So we also looking forward to one day to do the episode 718. Maybe tunaweza ifanya. I hope so man, when you go there manze tutapatana hopefully kama kuza hii raia kipata visa tunakuja. Huu ndio walienda wakamuona wakaona he needs to be nowhere near. Pata huko kama unafanya comedies manze I want to go and tell stories to tell you
Western. I'm from And it's good Kabajeje. like there you can even take your whatever to the next level. Yeah. But tumekuambia kikulembea unaweza show up wapi. There's some brothers. Hezi nilemea. Mimi niko na bidii. Resilient in me. Sindio. So tukikuja I think ndakwambia kama I'm hoping maybe when you unaweza toka mbele yangu, so you never know. Yeah, but this unajua nini ni 5 years so in that 5 years niko sure kuna time we'll both be hizo area. Okay. Yeah, so tunaweza come tupate an update of so far what's been happening. How is it? Tujue kama you're still identifying as he. Tunaweza fika pia huko. I've always wanted. Oh my god. Yeah. Una change manze. Umechange nako ni adult. Ulikuwa Adult awake. Adult awake. I'm a comedian. I make people laugh. That's crazy. But hizi vitu zinakuwaga funny cuz unashindwa. Try to imagine a 7'7" South Sudanese man who identifies as a ha. Yeah. It's really embarrassing. It's crazy. Yeah. Yeah, so wacha tu help ejo. So kama kawaida like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 187 tukisema Iko Nini. Iko Nini.